The first questions for Georgian media, if you have any, and then we will continue with Armenian media, please. Microphone. With microphone. Excuse me, couldn't say. The question to Mr. Coach, what was the main difference for today's game, and is it logical, the final score, what we have witnessed on the field? Thank you very much. Well, the main difference was the maturity between Georgia and Armenia. Հարցը այն էր, թե որն էր թիմերի միջև հիմնական տարբերությունը, պատասխանը այն է, որ հիմնական տարբերությունը Վրաստանի հավաքականի ավելի հասուն լինելն էր։ And the result is deserved, although we made some silly mistakes going in front of the goals. There were 3 really non-necessary moments, but that's also at the moment where I think the team of Armenia is. Արդյունքը օրինաչափ է կարծում եմ, չնայած մենք իհարկե բավականին ոչ պարտադիր սխալներ գործեցինք գոլային 3 դրվագներում էլ, բայց կարծում եմ դա այն իրավիճակն է, որում այժմ գտնվում է Հայաստանի հավաքականը։ Any other questions? We'll continue with Armenian media. You have another one? Okay, give it. If you have one from the Georgian side, who did you like the mostly to evaluate their game? Thank you. I think what I said. I think every player in his position is very comfortable on the ball, and they play as a team. So it's not one player that I can pick out. I think as a team, it's an example where we can learn from, and we have to head in that direction. Հարցն չէ թե եթե առանձնացնել ունենք մի խաղացողի ապահում կառանձնացնենք, Մարզիչը պատասխանեց, որ բոլոր խաղացողներն էլ շատ հարմարավետ էին զգում գնդակով եւ դժվար է առանձնացնել ինչ-որ մեկին, այլ ուղղակի կարելի է փորձել ձգտել հասնել այդ մակարդակին, որ ունեին Վրաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները։ Արամ Այն որ խաղը չստացվեց, պարզ էր, բայց կխնդրեի ներկայացնեք, թե ինչ էիք պլանավորել ամեն դեպքում խաղային ծրագիրն էլ մեծ հաշվով չնկատվեց, միգուցե նաև անհարկի սխալներն էին պատճառը։ It's obvious that we didn't succeed, but I would like you to describe what did you plan for the game, and maybe the personal mistakes were the decisive factors for it as well. Well, I think the game, and I've seen also positive things, players. But as I said already, if in crucial moments you make big mistakes, and knowing Georgia that with their quality can punish you, then it's difficult to get a good result. So I think that's something that we certainly have to improve. Կարծում եմ խաղի ընթացքում նաև դրական բաներ տեսանք, բայց երբ որ խաղացողները անհատական սխալներ են գործում այնպիսի թիմի դեմ խաղում, ինչպիսին Վրաստանն է, որը որակ ունի, դժվար է այլ արդյունք ակնկալել, դա մի գործոն է, որի բարելավման ուղղությամբ պետք է աշխատանք տանենք։ Տիգրան Տիգրան Ֆերեշետյան, Fast News, հաշվի առնելով այս հաշիվը, դիմակայության երկրորդ խաղից առաջ ինչ խնդիր է դրված լինելու Հայաստանի հավաքականի առջև եւ արդյոք մարզիչը կփորձի ինչ-որ փորձարկումներ անել պատասխան։ Taking into consideration today's score, what will be your main task that you will have to solve in Georgia, and are you going to do any substitutions for this next game? Well, it's too early now to already talk about substitutions, but probably we will have other players to see also other players in the team, because for us it's a moment now to see what kind of quality there are in let's say players that maybe didn't play. So that's something we will look forward to in the coming days. Դեռևս վաղ է խոսել այն մասին, թե ինչ փոփոխություններ կանենք, դեռ պետք է տեսնենք, բայց այո, հավանաբար
ինչ որ նոր խաղացողների էլ խաղաժամանակ կտրամադրենք, դա այն բանն է, որի մասին պետք է դեռ մտածենք առաջիկա օրերի ընթացքում։ Դավիթ Դավիթ Երազարյան, այսօր Հայաստանի հավաքականը խաղում էր առանց երկու առաջատար խաղացողների, արդյոք մարզիչը դաշտում տեսավ այնպիսի խաղացողների, որոնք առաջատարի որակներ դրսևորեցին եւ գուցե հետագայում կարող են իրենց հետևից տանել թիմին։ Today Armenia was playing without two leaders, meaning Spertian about Spertian and Celerayan. Did you see any players in today's game that maybe have the skills and qualities of leader and will be the leaders of the national team in future? I've seen positive things. I've seen Barzegyan coming back after a time not playing for the national team, and I think he showed and he worked very hard, and he showed also quality. So I also told him that was something that I was very pleased with. Ես տեսա, ինչպես արդեն նշեցի, դրական կողմեր, մասնավորապես շատ ուրախ եմ, որ Տիգրան Բարսեղյանը երկարատնությունից հետո վերադարձավ եւ խաղաց հավաքականում, ցույց տվեց լավ որակ, պայքարելու ցանկություն եւ դա մի բան է, որի մասին ես նաեւ նրան ասացի, որ շատ գոհ եմ. Edgar Sevignan, I think, played a good game, skillful, but also working very hard. Look, I don't want to call out too many names, but these two have had a positive effect in what they showed tonight. Սևիկյանը կարծում եմ նույնպես լավ ֆուտբոլ խաղաց, բավականին բարձր վարպետությամբ, բայց ես չէի ուզենա շատ անուններ տալ եւ առանձնացնել որևէ մեկին, կարծում եմ այս երկուսը բավական է ձեր հարցին պատասխանելու համար, հենց այս երկուսը աչքին կան ավելի շատ այս երեկո. But we had 3 individual mistakes, and that cost us also immediately 3 goals. Մենք 3 անհատական սխալ գործեցինք եւ դրա հետևանքում էլ հենց 3 գոլ բաստողեցինք. Ռոբերտ Մարկոսյան, Ույշ ֆուտբոլ, երկու հարց ունեմ, առաջինը Սերոփյանի բացակայության հետ կապված, եթե կարելի է մարզիչի ինֆորմացիա տա. The first question is about the reasons of absence of Artur Seropian from the final list. That's also because on that position we have like 5 similar kind of players, so we had to make a choice, and this time it was him, and maybe the next time it's another one. I just started, so I have to look at the players, and for the game coming up in Sunday he will be included in the list. Դա պարզապես այն պատճառով է, որովհետև այդ դիրքում այդ տեսակի խաղացողներ շատ ունենք եւ այս անգամ ընտրությունը հայտարարակից դուրս թողնելու հետ կապված կանգնեց նրա վրա, հնարավոր է հաջորդ անգամ այլ ֆուտբոլիստի վրա կանգնի այդ ընտրությունը եւ կարծում եմ նա Կիրակի օրվա հանդիպան ընթացքում կլինի հայտարարակում. Եվ երկրորդ հարցս, երկրպագուները շատ երկար էին սպասել այս հանդիպմանը, ինչ խոսք ունի ասելու երկրպագուներին մարզիչ. The second question, the fans were waiting for this game for a very long time. What will be your speech to the fans? Yeah, the fans have to have patience, and that's not easy. And this team is a team that has to grow, has to learn, because we've seen today that they played against a very mature and good team like Georgia, and Armenia is not at that level yet, so there's a lot of work to be done, and the fans have to have patience, have to still believe and keep believing, as the players have to believe and work hard. Երկրպագուները պետք է համբերատար լինեն, որովհետև այս թիմը դեռ պետք է աճի, պետք է դեռ հասնի այլ մակարդակի, օրինակ այնպիսի մակարդակի, ինչպիսին Վրաստանն է, որը ավելի հասուն ֆուտբոլ է ցուցադրում, ինչպես երկրպագուները, այնպես էլ ֆուտբոլիստները պետք է շարունակեն պահպանել իրենց հավատը այդ հարցի շուրջ. Գագիկ Առաջին խաղից հետո մարզիչը ինչ որ թերություն տեսել է թիմի խաղում, որի հետ կապված պետք է աշխատանք տանի առաջիկայում. What weaknesses did you see in the game of the team and will try to work on improving this factor? In possession, losing the ball in crucial moments,
this is something that we have to, for sure, get out of the team, get better. And then, of course, it's also getting the right players working together. As I said, I just started 3 weeks, so it's a process, and in this process, games like this can help. It's not nice, but it maybe sometimes can help the team get more mature quicker, then that things go easy and camouflage a lot. Կարող եմ նշել գնդակի կորուստը կարևորագույն պահերին, սա մի գործոն է, որի վրա պետք է աշխատենք, ինչպես նաև փորձենք ընտրել ավելի ճիշտ խաղացողների, որոնց հետ պետք է շարունակենք աշխատանքը։ Գևորգ Գևորգ Մալաքյան, հարցս թիմի նորեկներից մեկի մասին է, Նիկոլաս Գալոկյանի, ինչ տպավորություններ ունի գլխավոր մարզիչը ֆուտբոլիստից։ The question is about one of the newcomers, Nicolas Galukyan. What are your first impressions of his game, of his performance? Well, we've seen him, of course, playing in the Armenian league. He's a player that physically is strong. He needs also still to get to a higher level. But it was interesting to have him in the camp. It was good to see him the last 30 minutes, so we could see also, and he also could see where he still has to improve. And also because on that position, I think we lack strikers. So we have to find players that can play in that position, and he got the opportunity now to show. Իհարկե տեսել ենք նրա խաղը Հայաստանի Պրեմիեր լիգայում, այդ պատճառով հրավիրել ենք նրան, նա ֆիզիկապես ուժեղ խաղացող է եւ հետաքրքիր էր տեսնել նրան ինչպես հավաքի ընթացքում, այնպես էլ այն խաղաժամանակում, որ նա ստացավ վերջին 20 րոպեին, նա ինքն էլ պետք է հասկանար որքանով է այս մակարդակի վրա պատրաստ խաղալու։ Ռոբերտ, վերջին հարցը խնդրեմ։ Հարցակողի խնդրի հետ կապված, արդյոք դիտարկում է Ֆին Գերակոյցյանին անմիջապես ազգային հավաքական հրավիրելու հետ կապված, քանի որ ֆուտբոլիստը բավական շապ գոլեր է խփում։ About our problems in the position of the striker, do you consider to call up the Finn Geragosyan, a young player from Sunderland, directly to the national team because he's scoring a lot of goals in his age category? Yeah, he's a player that we know, we talked about as well. And there are not only him, some other players that we would like to follow and maybe try to get, but that's still a process. We know, but at the moment he was not available. Դա խոսում ենք մի ֆուտբոլիստի մասին, որին գիտենք, ճանաչում ենք, դիտարկում ենք նրան, բայց կան նաև այլ խաղացողներ, սա գործընթացի միայն սկիզբն է եւ հետագայում էլ կդիտարկենք բոլոր այն խաղացողներին, որոնք կարող են հրավիրվել հավաքական։ Շնորհակալություն բոլորին։ Thank you. Okay.